In the mid-80s, we felt quite isolated with what we were doing still. There was not a culture for minimalistic electronic DJ music around in '84. I only had the privilege of meeting him a couple of times. I think it was a game changer. У нас была только эта жизнь. У нас больше ничего не было. Сегодня перестройка – это спасение социализма. It's another culture, another thinking. People in Moscow, they don't know anything about dance music. If the wall hadn't come down, but it would have not been the same for society. Это был реальнейший андерграунд того времени. I think it had an effect where everybody wanted to be close to this thing. Я все время ловлю себя, то ли я чего-то не понимаю, то ли действительно есть проблема. Нужно не бороться с системой, а нужно создавать свою систему. That exploded more, I feel, in Eastern Europe than in Western Europe. That changed also the spirit in electronic music. Говорится, войну за звук никто не отменял. There will always be change. There will always be somebody trying to make the change. In the beginning of the 90s, electronic music was really underground, and then it grew over the years, and today it's mainstream. Now, we've seen the music turn into many things. When you hear the word techno, you think of a lot of different things, but this is not the music that we created. The music that we created was romantic, it was melancholy, it was rhythmic, it was funky, it was high tech. It was all of these things all in one. Te ir pilns ar visādiem materiāliem un kas tur ne, kas nevienam nav vajadzīgi. Jā, tas ir tas kofērs, ne? Tas apsūnojas. Un es kaut kā pirms 20 gadiem tur skatījos tās filmas, jau nevarēju vairs īsti kaut neko saskatīt. Tas ir mans komiks, ne? To apvalku es veidoju. Tā kaut kā tāda strīpa, kur es personīgi parādos. Bet man tā darbība un viss šitā DJ lieta tā jau sākās gadus pirms tam un arī īstenojās, ne? Tas nesākās ar kaut kādu mūrkrišanu. Tā ir tāda stulba ideoloģija, ko vācieši iedomājās, ka viss sācies ar mūrkrišanu, ne? Tur tas vēsturiskais konteksts ir smalks. Ich habe auch einen Freund in Russland auch untergebracht. Das ist natürlich alles relativ. My name is Maximilian Lenz, Westbam. I'm a DJ and musician from Germany. I grew up in the small town of Münster during the hippie era of the late 60s and in quite an artistic family. I think my parents would have liked me to become a painter myself. But when I was 18, I accidentally got into DJing.
and that changed my life. My name is Derek May. I'm from Detroit, Michigan. I'm part of the original trio of electronic musicians that were known for being innovative and groundbreaking futurist. That would be Kevin Saunderson and Juan Atkins. The explosion that the world knew was in the late 80s, early 90s, that introduced us to the world. I think it was a game changer that very few people know about. I'm gonna tell you a story. And for me, listening to Africa Bambaataa and people like that who use the turntable as an instrument to compose a new minimal structure, that's when I realized, okay, this for me is the new electronic music. It's minimal like Kraftwerk, but it's kind of like a completely new approach. It had the energy of disco, but like with the subversiveness of punk rock, you know? That was my kind of idea of it. We created this genre called techno music, and it's not the same as creating electronic music. It's not the same. No one would ever say that Derek May, Juan Atkins, and Kevin Saunderson created electronic music. That is ridiculous. But we did create the genre of techno music. We did. And that is 100% a fact. I originally come from a place called Münster. There was the, I believe it must have been one of the, if not the only Latvian school outside of Latvia. They were just across from my school. So we were neighbors. You know, back in those days, so many people just considered, you know, when they talked about the Soviet Union, they talked about it as Russia. So there are actually so many nations in that. Вообще, как и всех, меня в последнее время стали сильно заботить проблемы того, какое будущее нас ожидает и вообще куда катится наш несчастный, обезумевший мир. Я просто хотел бы рассказать о своем видении того, что происходило в балтийских странах, в то время балтийских советских социалистических республиках в 80-е годы. Время было интересное, и Советский Союз, который сейчас принято представлять таким абсолютным монстром, чудовищем, таким тоталитарным, но тоталитарный от слова total, да, значит, таким монолитным государственным монстром, на самом деле был страной довольно противоречивой и довольно разнообразной. В 1983 году меня полностью запретили в Москве. Я не мог печатать свои статьи, у меня закрыли радиопередачу. И в это же самое время, когда в Москве у меня шли обыски, когда я был под давлением у КГБ на латвийском государственном телевидении, я вел программу «Видеоритмы». It is hard to find a person that can play today's music and not lose his integrity. В общем-то, прорыв, который мы услышали в те годы, вот, он пришел именно из Риги. Можно подумать, что это была совсем другая страна.
Диско-музыка, в общем-то, была тупая. В отличие от той музыки, которая появилась уже во второй половине 80-х. Я помню, и когда я первый раз услышал техно, это было для меня сильным впечатлением. Ну, естественно, Juan Atkins. But I think in the first days, Juan just was so busy making this music that he didn't even have time to name it. And then one day someone asked him, what do you call this music? And I remember fighting him on that. I did not want this music called techno. Еще до того, как появился этот довольно-таки дурацкий термин техно, он назвал эту музыку афрофутуризм. Вот я считаю, что афрофутуризм — это на самом деле это лучшее обозначение музыки техно. And yes, for me, Detroit was an influence. I only get a minute. Well, you know, like, in fact, I was the first one to bring Derek May to Germany. That was the first time that a Detroit DJ would play in Germany. I knew of his music. I had never met him before. I didn't know what to expect. I thought Westbam was a black guy. Во второй половине 80-х годов уже как бы стало очевидно, что рок-музыка в достаточной степени себя исчерпала. Тут образовался некоторый вакуум. Хотелось чего-то нового. И вот вдруг появились какие-то удивительные новые звуки, но пришли они совершенно с другой стороны. Ist das überraschend? Ist das Tape zu Ende? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Good evening, which camera? Ah, dort. Ne? Hier ist das Bräunungsstudio Malaria Live. Das war Record Art von Westfalia Bambata. I wrote a manifesto about it as an angry young man, you know, saying, well, this is just the very latest avant-garde music. So, and I was getting really mad and wrote it, and I forgot it in a car. And I'm very happy this man found it in the car and published it. And, you know, and I could tell you today, I already thought minimalistic DJ music was a big thing in '84, but I could never prove it, you know? Ich bin noch etwas aufgeregt. Können wir vielleicht das Stück erstmal so hören? Ja, gut. Meine Musiker kennen es noch nicht. Ja, gut, dann lass uns doch das Stück erstmal so hören. Индулис Билзенс, так его звали, человек, который обладал довольно странной внешностью, то есть он был старше нас всех, где-то раза в 1,5, по-моему. То есть, ну, нам всем тогда было где-то по 30 лет, этому Индулису было, по-моему, уже за 50, и он, естественно, был латыш. Он был латыш, но берлинский латыш. Publisher of this information service for news that didn't come out, like underground news. Or that was the beginning of the alternative press. Because Indulis is Latvian himself, so I was aware of the Latvian thing probably more than most other people were. Indulis, yeah. I only had the privilege of meeting him a couple of times. One of the first times that I met him was the very first time I'd ever been to Berlin. That was the best impression you could ever get, is to meet somebody like that. I was destined to meet a man like that. Just simply enlightening. Мы ощущаем глубокий смысл слов, ставших крылатыми. Революция продолжается. Я думаю, что вам повезло. С таким секретарем можно работать. Свободы было очень мало, эту свободу было тем более интересно искать. А когда ее нет, то ты начинаешь над своей свободой работать. И очень многие в Советском Союзе как раз работали над этой свободой. Вполне логично, правда? Не, ну опять же, если диктует, что надо делать.
самые продвинутые люди, которые разбирались в лейблах, моде, электронике и всем креативе, что происходило на Западе, это были моряки. Тем морякам бывал даже зачастую конкретный заказ, чтобы он, например, поехал, купил пластинку, там, например, какой-то попсы, и купил какой-то андеграунд, который как бы запретный в Советском Союзе. И просто менялись пластинки, в конверт вложились с модной попсой, и когда их проверяли на таможне моряков, да, они привозили эти как бы попсовые, но в них уже был, ну, вкладыш совершенно другой материал. It influenced my way of thinking, I would say that. The whole idea of using media and going there, and you know, some of these shows were really anarchistic. Kas principā darbojās tā, kā šodien darbojās Wikileaks. Ne? Viena preses aģentūra, kur visi eiropeiskie apspiesti arī šeit, tajās demokrātiskās valstīs, dažādās sarežģījumos, kad viss tur spēj publicēties, kas ir tā sauktie whistleblower. Ne? So, and that obviously that was a quite unheard of in the media and the TV that you used to know. Yeah, well, for us, that was very fascinating because that was another thing. Alongside the ideas of avant-gardistic electronic music was the other idea of a new youth culture and kind of like, you know, all these aspects of the revolutionary power of music. Была такая хорошая комьюнити музыкантов и художников. В Риге тогда проходил каждый год в мае потрясающий фестиваль, который назывался «Макслас Диенс». На улицах города делали инсталляции, проходили концерты, были какие-то смешные парады, перформансы, хэппининги. Было очень много музыкальных событий в том числе. Bet Pēterbaznīcā tiek sludināta jauna ticība. Un atkal klāt ir cilvēki, kas cer, jaunais nāk ar patiesību azotē. Людей, девушек, юношей, интересные костюмы. И, честно говоря, этот фестиваль как-то внушает мне больше позитивных эмоций, чем, там, скажем, какие-нибудь рок-фестивали, поп-фестивали. В принципе, как бы первые такие более или менее сознательные диджеи в Советском Союзе были в Риге. There are no professional turntables available in the Soviet Union. And on the other hand, because there are no dance records there, so we make copies of those ones brought from the West, make copies on tapes and distribute them. We buy this tape, which is 1,000 meters. So this is the professional tape, and it's only available in this format. And then we cut it into smaller pieces just for one song. Ребята, с которыми я первый раз познакомился, это был Янис Югис, которые приехали и демонстрировали свое диджейское искусство именно на магнитофонах «Эльфа». А особенность этих магнитофонов была в том, что они изменяли pitch. То есть можно было менять скорость, что до этого никто не делал. Tā kā mēs izmantojām lenču magnetofons, tad pirmais, ko mēs izdarījām, bija pārbūvējām lenču magnetofons, lai viņi varētu mainīt lentes kustības ātrumu, tātad mainīt tempu ritmiskai sinhronizācijai. Mēs atradām iespēju pasūtīt Zviedrijā laboratorijā, lai mums izgatavo maināmus ātrumus компакт-диск отсканётаем. Мы думали, что в России нет людей, которые этим занимаются вообще. И вдруг мы открыли такой совершенно неизвестный пласт для нас, вот, рижских ребят, которые занимаются этим уже давно и которые в теме. Gadu desmitiem ilgi te bija tādas austrumu Eiropa un rietumu Eiropa. Ne? Tāda austrumu pasaule un rietumu pasaule. Par to te neviens īsti neinteresējās, kas tur austrumos notiek, tie vienkārši austrumu un cauri. Ne? Интереснее всего была работа Роберта Гобзинша. А Роберт в этом смысле, как мне кажется, проявил больше выдумки. То есть, во-первых, он стал делать скретч там с этими пленками, да, с катушками. Вот, стал, наверное, первым в мире этим real-to-real DJ. Parādīsies tāda koncepcija, ka
Tī ērtā mūzika, tas eurodisko vai ne, un viss pārējais, ka viņa, šī ērtā mūzika, viņa ir pieņemama publikai, viņi pieņem un pārējo vairs nepieņem. Augstāko kategoriju DJiem, kur tādu nespēlē ļoti grūti. Bet par to arī viņiem ir augstākā kategorija, ka viņi cīnās. Es noteicu, ka tāda augstākā kategorija pastāv, ja kā nokļūst augstākā kategorija, kā tie, kas cīnās vai kas? Nē, kultūras ministrija un kultūras pārvalde, tādas organizācijas. Viņi kopā lemj, kas ir labi un kas ir slikti. Mēs dzīvojām aiz tā sauktā dzelzs priekškara, ļoti stipri cenzēti un ļoti stipri izolēti no rietumu kultūras. Auditorija dalījās divās daļās. Viena pilnīgi nepieņēma, un otri pieņēma un atrada tajā daudz interesantu. Mēs orientējāmies uz pēdējiem. Они все более или менее находились под патронажем Харди Лединша. Он вообще был абсолютным таким гуру электронной музыки в Латвии. И причем правильным гуру. Он был человеком с таким концептуальным мышлением, и он был минималистом, я бы сказал. И как для всякого минималиста, естественно, музыка техно стала для него откровением. Это было самое, пожалуй, важное, что мы нашли единомышленников, друзей. Fleißige Hände, das braucht die Wende. Viele Hände braucht das Land, wir sind dabei. Nicht meckern, sondern ackern, kollektiv streiten, ehrlich handeln. Dann möchte ich sagen, Genossinnen und Genossen, genau das ist auch der Sinn unseres Aktionsprogramms. Ein Programm für unsere Partei, um Vertrauen im Volk wiederzugewinnen. Kaut kā 78. gadā mēs to izdarījām, ne? Braucām uz Florefu, uz Eiropas Latviešu jaunatnes kongresu. Nu, un tur bija paredzēts, ka tiksies ar māksliniekiem no Latvijas, no Rīgas pirmo reizi. Ne? Bija jautājums, vai drīkst tikties ar oficiālām iestādēm, jo tos sūtīja tāda kultūras komiteja Latvijas, kas tādu padomu iekārt, un kas, par ko mēs visi zinājām, vismaz domājām, ka tie ir kaut kā KGB rokās. Ne? Un apspriedīsimies ar vietējiem, ko var darīt, rādot dokumentāru filmas. Tā tas bija tas pirmais moments par tām filmām. Tas kaut kā nojuka, un tad man tā pateica, tā laipni, ziniet, jums tas neizdosies, jo tas ir kaut kā, es teiktu, kaut kā tur tāds Maskavas direktors, un tas noteica. Es думаю, ну labi, ja ne ar filmām, tad ar citiem аспектiem. Ne? Вот этот Индулис, про которого я сказал в самом начале, вот он сюда привез западно-берлинского человека по имени Westbaum. That's kind of a complicated story. Indulis, because he was working and communicating with the Republic of Latvia on a cultural basis. He tried to organize it, and at one point in '87 it happened that we got an official Soviet invitation to the Republic of Latvia, you know, and to Riga. Mēs tur nebraucam, lai nodrošinātu drošības komitejas kaut kādas problēmas vai jautājumus. Ne? Mēs braucam, lai kultūras apmaiņu veikt. Lai kaut ko tur radītu un atrastu kontekstu tam, ar ko es te rietumos nodarbojos kopš gadu desmitiem. So this is how it came to the Soviet Union. Visam, kas parādās kā kaut kāds, kur jaunas lietas parādās, pa priekšu milzīgs skeps, un visi jau labāk zina. Tā majoritāte vienmēr jau labāk zina, kas ir tas pareizais un tas īstais. Protams, tas, kas jau vienmēr ir bijis. To sauc par konservatīvismu. Нам нужно больное общество лечить. Никакие таблетки не спасут. Для меня это цель,
К ней далеко, надо идти через этапы. Сегодня перестройка – это спасение социализма. It was really inspiring to come to the Soviet Union, you know. You had all these evil empire ideas about Soviet Union and stuff. That was kind of like fascinating and kind of like dark. You didn't know what to expect. It was a 2-day journey, and we had to take the first turntables as well to the Soviet Union, the Technics turntables. And you say, wow, a party in the Soviet Union. Ļaudis uz peronu vēl nenojauš, ka šajā brīdī dzimst jauna māksla. Как-то прорисуется, очертится лицо нового поколения художников, которые сейчас приходят. И приходят, по-моему, в благоприятный момент, когда создаются и, видимо, я думаю, будут созданы условия, наиболее способствующие творчеству. И в этом смысле я думаю, что этим людям повезло. You know, party in West Berlin is all cool, like fairly big underground, capitalist people, you know. But Soviet Union was a different story, you know. Вестбам уже в то время был фактически диджеем европейского, а может быть даже и мирового класса. People nicknamed me Westphalia Bambata from where I came with the Bambata. And that was shortened to Westbam and that became my name. Es sāku viņu saukt par Westphalia Bambata. Tas tāds joks, es tā pa jokam viņu sauc par Westphalia Bambata. 1, 2, 3. Bitte schön, Herr Westbam. Tagad viens kolēģis, kas gribēja publicēt savā avīzē un kam bija tikai tā 30 rindiņas, ko viņš varēja kaut kādas underground sensācijas tur nopublicēt, viņš lūdz, vai es nevarētu, lai man būtu vairāk vietas, tajās 30 rindiņās, vai es nevarētu to Westphalia Bambata nosaukumu saīsināt un vienkārši rakstīt Westbamb. Un es tūlīt teicu, nē, tam jābūt, tas B nedrīkst būt, nevis Bambi, Bambino un tā, ne, bet Westbam. Jā, tam jābūt tad, ja jau tad Westbam, ne tā bam, 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 ne, un tā bum, 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 ne. Ladies and gentlemen, for the first time in the World Finals, we welcome West Germany to our show. And here from West Germany is Westbam. Ir ļoti tāda, viltīgo orgānu uzmanība diskotēkām, tāpēc, ka diskotēks bija jauna masu kultūras parādība. Neskatoties uz politisko konfrontāciju starp Padomiju un Ameriku. Mums uz katru pasākumu bija klausītāji, kur rūpīgi klausījās, ar ko mēs nodarbojamies. Es gesagt von den Politikern und jetzt die Künstler haben Probleme. Ob die reine Politik wollen wir nicht machen, aber wir können auch nicht bleiben in Schatten, wenn das ganze Volk ist in dieser Bewegung. Риге в этом смысле просто очень повезло, потому что больше такого нигде в советской стране не было. Это был реальнейший андерграунд того времени. Arī mūzika, ko viņš spēlēja, mums bija tāda stipri neizprotama savādāk. Pilnībā struktūrāli pavisam savādāk veidot mūziku, nekā mēs zinājām līdz tam. Ja līdz tam pārsvarā mūzikas instrumenti spēlēja melodiju, postmūzikā mūzikas instrumenti spēlēja ritmu. Daudz teica, ka viņi tam, publika, viņi īsti nesaprot, kas tas bija, bet baigi forši. Un tad žurnālisti nāca, kas tas bija. Bet ir ārkārtīgi skumji, arī šeit kārtjoreiz apzināties to, ka mēs tiešām esam no ārkārtīgi provinci, ja?
Melnādainās mūzikas vidē parādījās tāds termins kā elektrofonka. Tika izmantoti laustie ritmi, ja, kur jau praktiski ritmu uzbūve jau bija diezgan specifiska, ja, un tā bija mūzika, kas ir balstīta uz ritmiem. Tie skaņdari tika sapludināti savā starpā bez pauzēm, saglabājot ritmisko uzbūvi. Bet ir ārkārtīgi nesaprotami tas, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc, teiksim, mums latviešiem ir vajadzīgs kaut kādas nēģeru dejas, ja? Un to nevar izskaidrot vārdos, jo ir muļķīgi izskaidrot, ir grūti un praktiski neiespējami ir cilvēkam izskaidrot kaut ko cilvēkam, kurš pats nav tur bijis. Tur, es domāju, rietumos pats nav piedalījies tajā visā, ja, un tā. Я все время ловлю себя, то ли я чего-то не понимаю, то ли действительно есть проблема. Клубная диджейская культура, она возникла не из коммерческой потребности, она возникла из культурной потребности. Scheint also nicht nur für mich, sondern auch für sehr viele Leute interessant zu sein, wie das eigentlich ist mit der Disco in der Sowjetunion. Mit den verschiedenen Medien, mit dem Tape-Scratchen im Gegensatz zum Platten-Scratchen, mit dem Publikum, mit dem Wissen, was es da gibt. Und es ist für mich einfach die andere Hälfte der Welt ungefähr. Und was also praktisch in der anderen Hälfte der Welt vorgeht, das interessiert einen doch. Und da lernt man auf jeden Fall auch was. There was a lot of things happening that indirectly had an effect on us. It infected us. Yeah, it did kind of infect us because it gave us this sense of belief that there was something other than what we were growing up with. Jā, un es domāju, ka hauss var arī taisīt ar teipu palīdzību. Bet, ja tu taisi teipāt, vai tu darbojies ar diviem teipiem, ir trikteipiem arī reizē, un ja tu tā miksē, tu tā kaut ko dari? Parasti 4 vai 5 vajadzīgi, jo ir pārāk sarežģīts. Sinhroni es kolēju 2 vienādas dziesmas, tu vienu pieturu, un tā vai ritmā, lai rāpās. Pēc 4. panta, 1. panta rindiņa kaut kāda. Tā jau arī, man liekas, West Band. If that's record artists, you know, what I call my art form, then I'm going to call this tape art because I use tapes. And that's when he had the idea, okay, if that's West Bam, I'm going to call myself East Bam. And tas notika tikai sevišķās vietās, tādā zināmā undergroundā. Tas nenozīmē, ka viss Čikāga un viss Detroit pēkšņi saprat house un techno, ka tie te rodās patreiz. Ne? To tur Detroitā pilnīgi nogulēja visi tie pārējie. Ne? Bet internacionāli tas iedarbojās. Vestbams ir personība. Bilzēns ir persona. Viņiem ir kaut kāda noteikta misijas apziņa. Bet tāpēc tas Latvijā ienāca pietiekami kvalitatīvā līmenī. Tas nebija lēti. Uzreiz sākums bija uzreiz kvalitatīvs. I think it had an effect where everybody wanted to be close to this thing that was happening, but nobody knew exactly what it was. They knew something was going on there, and everybody wanted to be a part of it. Sorry, Mike, we're out of blimps, and the last blimps we had was standing in front of the cathedral outside here. So, if you could help me in some way by checking all the outgoing blimps. Thank you. Uģis viņu raksturoja kā ekspertu. That he didn't realize behind him were all his young disciples watching, listening, and learning. Viņš bija tas, kurš konceptuāli noteica, kāds būs diskotēka attīstības virziens. Nächste Haltestelle, Hohenstaufenstraße. Next stop. Jo mēs jau gadiem ilgi tai pagrīdē šitādas visādas pasākums rīkojām. Ne? Tikai tie vēl nebija populāri un bija arī, un man arī nebija vienkārši to paskaidrot visiem saviem televīzijas un mēdīju un avīžu cilvēkiem, kurus es zināju, kas man pazina un kas teica. Un es viņiem visiem skaidroju, DJs kļūst par mākslinieku, tas tagad notiek patreiz.
DJ attīst zināmas tehnikas. Ne jau visi DJ, bet daži, ne tie avangardisti, ne tie Čikāgā, Detroitā, Rietumberlīnē. Visi saka, ne, tas nekas nav, tas ir viss zakts, tas ir pa skaļu, tas viss vienādi izklausās, un tā viss tie parasti aizspriedumi. Ne? Kāds es jau kā 14-gadīgais biju dzirdējis, ka rock'n'rolls sākās, tad arī teica, tas viss pa skaļu, teksts neko nenozīmē, tie ir muļķīgi, vapa, lumā, bam, bum, tutti frutti, ko tas nozīmē, tas neko nenozīmē, blā, blā, blā. Un tā visu laiku multi, un arī 80. gados. Es runāju par to, kas ir deju mūzika, kas vienmēr jau bija deju mūzika. Tikai dažādas deju mūzikas tā vēsturiski pastāv un attīstījušies. Tā agrā baroka mūzika ir tīrā deju mūzika, tur viena dejas pēc otras, viss tas Hendels, viss Hendeļa kompozīcijas sastāv no deju mūzikām. Man bija zināmā mērā tāds šoks, ka Induls Bilzēns kā kultūras vēsturnieks man pastāstīja, ka tas nav nekas īpašs, ka tas nav nekas jauns. Un ka princips, ka, piemēram, DJs ņem un miksē plates, ka tas jau klasiskajā mūzikā. Ka Haidns nevarēja uzrakstīt 106 simfonijas, viņš vienkārši pats no sevis. Viņš lielā mērā darīja, ņēma nezināmu savu laika biedru darbu daļas un samiksēja savās simfonijās. Ja? Viņš nepretendēja uz to, ka Vecbums dara kaut ko īpašu. Viņš vienkārši tas ir savādākā formā, bet princips, kas aiz tā, ir kaut kāds jau universāls princips. Man interesē tas universālais princips. We have to change our audience mind, yes? Because it's another culture, another thinking. Моя позиция однозначна. Нужны серьезные радикальные меры. И я уверен, ни на каких ценностях, ни прошлых сталинистских мы эту задачу не решим. Ни на тех, которые нам пытаются подбросить тут. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Фактически Рига стала вообще для всей великой советской страны рассадником этой диджейской культуры. После которого потихонечку виниловая история, как вот именно музыкальный электронный формат, начал доминировать. In the West, you could do so many things, and it was all fine. But the whole Eastern world was way more somewhere where you felt like the explosive power of music. That music can mean more, and it can be something that the whole system feels challenged about and stuff. Tā transformācija jau sabiedrībā notika. Pāreju uz jaunu domāšanu, uz jaunu izpausmi visas Padomju Savienības mērogā. И первая половина 80-х была очень похожа на сегодняшнюю Россию, зато вторая половина это уже была совсем другая история. Долгие годы нас воспитывали в убеждении, что на первом месте обязанности, на втором права. Тогда как в действительности дело обстоит совсем наоборот. Если у меня нет прав, то я и не принимаю на себя никаких обязанностей. Tas virziens jau tika uzņemts. Un tas izpaudās cieši caur to rīcības brīvību. Tas, ko mēs šodien saprotam ar demokrātiju. Tāda demokrātiskās vēsmas. Tas izpaudās arī mūzikā. Brīvība izteikties. Нам нельзя разъединиться. Нам нужно распределить полномочия. Глубоко реформировать. Давайте создадим такой центр, какой нужен самим республикам.
So an extraordinary night of euphoria in Berlin. Within hours of East Germany's decision to let its people go by opening the border to the west, the city erupted in a frenzy of celebration. All night, thousands of Berliners from both east and west streamed through the crossing points. On the 9th of November, when the Berlin Wall came down, we looked at the, all the TV announcements that came in every day. And so when we heard, oh, the wall is going to go down, everybody's allowed to travel from the east side, we said, oh, let's go and watch it. Let's go to the wall and see whether people actually squeeze in. And then we go down on the street, and by the petrol station, I met Eastbam. Un es priecīgs ienesos iekšā, tad tagad taisni uz to notikumu. Austrumi satiekās ar rietumiem, mūris sabruk, un arī Eastbams satiekās ar Westbam, tā nejauši. I happened to be there. He just came or whatever, and he said, oh man, this is a great revolution. We went to the Brandenburg Gate together. There's these funny pictures of people standing by the Brandenburg Gate on the wall. And I was one of them. And Eastbam actually helped myself up. That's a very obscure story. I don't know where he came from at that moment. But that was because, we were like Westbam and Eastbam, and we met on that night without any plans, just by accident. Acīm redzot, mūris arī sabruka nejauši. Patiesībā viņš tika nojaukts pamazām, vairāk gadu garumā, ja? Sākot ar underground. 28 лет, 3 месяца и 27 дней просуществовала Берлинская стена. Вы из Советского Союза. Я хотел бы сказать спасибо Горбачеву, которого я очень уважаю. Он сделал возможным, чтобы здесь произошел весь этот переворот. И мне бы хотелось пожелать, чтобы в Советском Союзе также двигались вперед, как у нас. Нам повезло. Нам просто повезло. Это было невероятное время, когда рухнула Берлинская стена, когда рухнул Советский Союз, когда люди находились в состоянии непрекращающейся эйфории. I think it's wonderful. This is one party I wouldn't have missed. I mean, this is the greatest. Берлинская стена тоже была попыткой остановить время. Но остановить время невозможно. But to me, it was just like being home in Detroit, going from one block to the next. Really nice homes, well-lit streets, to a dark corner, and nothing on it. And as far as techno music was concerned and how it became, and that's when the world found out about us. If the wall hadn't come down, but it would have not been the same for society. So what about Eastbam? Where Eastbam is a friend of yours, yeah? Eastbam is a friend of mine from Riga. That's a little part of the Soviet Union. It's not Russian, it's Latvian. That's very important for him. As all the DJs in the Soviet Union, he plays on tape machines because they don't have records, they don't have record players. So they record everything from radio from the West and play it from tape. In the Soviet Union, it's like the big reel-to-reel machines. That struggling to become a state of their own and leave the Soviet Union. The visit to Riga was the first East and West connection of that type that we had. And in that way, it's very special for me until today. But the true spirit and that deep, special moment of, what music can do to free your mind, that is, for me, more connected to
the Eastern experience than to the Western experience, and more, for me, more connected to Riga, East Berlin, and places in Russia. You're bigger. Do you remember your first gig on the party? Yes, I do remember. That was like '83. A long time ago, right? Let's go easy. Do something, and whatever we come up in the day, at the end of the day, that's the track. Right on. Have fun. That's one thing about music, and you can tell, especially for me, being a German, then becoming a DJ, getting the chance to play in all these places in Soviet Union that used to be like kind of like a couple of decades ago, like enemies and war and blah, blah, blah. And you come together and you don't necessarily speak the language or anything, but you play music and there's a relation there, there's communication. People discovered, oh, wow. It doesn't have to be all that, you know? It can be all different and it can be nice, you know? And that's something that this culture did. Geschafft. West Bam trifft East Bam. Zwei Disc-Jockeys, zwei Welten. Hat der eine gerade in Seoul die Gäste Olympias unterhalten, verlässt der andere seine Heimatstadt Riga zum ersten Mal gen Westen. The motto was West Bam meets East Bam. So I thought that was a very charming combination, and East Bam, in fact, did quite good things. Science fiction, East Bam, my name. Take off my pain. Ja, aber Musik ist nur da konkret nur. Den Sprechgesang habe ich schon gemacht, bevor ich überhaupt wusste, was Rap ist. Erst als ich West Bam in Riga traf, sagte er mir, dass man das Rap nennt. Александр Плац, старый Алекс, выглядел после крушения стены довольно пестро. Тем, кому не пришлось жить при реальном социализме, легче находить в нем привлекательные стороны. Viņam nav tāda publika. Tā publika nāk Westbam dēļ. Eastbams tā ir tāda eksotika. Viņš tā mirklī spīdēja. Tā bija mana koncepcija sarīkot to Eastbam meets Westbam. Tā ir tepodromā, ne? Kur tiekās divi tādi austrumu rietumi, kas ir kopš gadu desmitiem tas tā valdošais paradigmas, ne? When the wall came down, the dynamic, the social dynamic of not Germany, but of Berlin completely changed. A lot of them weren't happy necessarily with the invasion. They were happy the wall came down. But they weren't necessarily happy with the fact that they had to share their neighborhoods with people that had been lost in time for the last 50 years. Разваливается государственный устой, рушится экономика. Вот какое сегодня положение. И лечить сегодня следствие организационными мерами – это абсолютно нереально. Лечить необходимо причины. Милиционерам было, тогда, я думаю, веселее всех. Потому что я, в то время попадал просто во все милицейские участки, и я видел всю субкультуру, тусовку там. Что не было написано новых законов, все по инерции жили по старым законам. Люди, власти, в милиции вышестоящие, у них еще стереотип был прошлый. Происходила вообще очень большая нестыковка. Pēterburgā jau notika tas pats, un Maskavā notika tas pats. Saprot, tikai katrā reģionā izpaudās citādāk, saprot. This party is organized especially to help people to change their minds because they don't know, people in Moscow, they don't know anything about dance music. Везде все хорошее. То, что есть здесь, того нет там. То, что есть там, здесь не было, никогда и не будет. И там, и здесь хорошо. Нужно это воспринимать как единое целое. К сожалению, в России мы говорим только о двух городах почему-то. Москва и Санкт-Петербург. Нужно в эти списки включать все больше и больше новых городов.
creative and social dynamics of what's happened there have had a tremendous effect on the music scene worldwide, dance music, that is. Elektronisku mūziku Adolfs Hitlers būtu šausmīgi uztraucies. Ne tikai viņš, bet viss nacionālsocialists. Jo jādzied īstenībā, jādzied maršu dziesmas un tautas dziesmas un tādas lietas. Ne? The whole thing is gonna go really different. Before, they had always had a laugh on us, you know, because we always said, no more rock and roll and all of that. They were getting kind of nervous. Ooh, they are serious. This is all like changing. A lot of the money that came into the music scene went to that area to help to develop those clubs, and it just changed everything. And they're not rock and rollers no more. Now they're ravers. But we felt like, oh wow, demonstration for electronic music. This has never been done before. You know, this is very special. People don't go to concerts no more. They go to rave parties. It was a big social change. I don't think, you know, society would have chosen this so much as, wow, this is the sound of the 90s, as they did. They wouldn't have embraced it as much as they did without all the things happening politically. Köln 92. JL. Bleib nur sitzen. Ihr habt ja den noch gespürt. Ja, na klar. Ja. Mayday, das ist Mayday 92. Vestbams, tas tā kļuva par manu uzticīgo skolnieku, jo mēs apspriedām mūzikas jautājums, elektroniskās mūzikas jautājums. Tad es viņam sagatavoju tādu ceļu, kā viņš varētu parādīties un kā viņš varētu izlausties. Jo jebkura darbība viņa koncentrējas ap kaut kādu ideoloģiju, ja? Jo nav idejas, nu tad kāda darbība, nu? Tā ir ideja. Tad ideja nosprauž mērķi. Mēs tātad paceļam sarkanos karogus un наш паровоз вперед летит, ja? But you'll be coming back. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Желаю всем вам самого доброго. Мои друзья, соратники, товарищи, коллеги, мне выпала большая честь совершить первый космический полет. Мы как бы строили свою корпорацию счастья. То есть была бешеная энергия без вектора. Сейчас мы готовим новый эксперимент, исключительно важный по своей сложности и значимости. Гагарин партия, это был первый в Москве рейв. В 1991 году они решили эту заразу экспортировать в Москву. И когда это все стало реальностью и как бы доступным, конечно, массы ворвались и в клубную культуру, и, в общем-то, и произошла революция. Вот это был реальный прорыв культуры. И многим людям, которые были закваски советской, да, и многим башню просто сносило. Они не верили, что это у нас происходит. После развала Советского Союза, по-моему, таким на автомате народ прожил где-то года 4 или 5. In the 90s, it was all about free your mind, free your body, go crazy.
революция, электронная музыка, это хочешь не хочешь, это все равно в какой-то мере наркотики как бы тоже повлияли на эту историю. Но как бы отношение к наркотикам на Западе и в России, допустим, да, я в меньшей мере знаю это Латвию. Ну, то есть о чем речь? Получается, что ребята танцуют на вечеринках, как бы, а в это время название государства изменяется, цвет флага изменяется. В 90-е вот, люди разбирались в музыке намного меньше, но чувствовали намного больше. That exploded more, I feel, in Eastern Europe than in Western Europe, because it had a deeper sense. It became the scene. It became a lot of the scene. It became the most important scene, and I don't think it really ever wanted to be that. I think a lot of people gravitated to that because it became big fast, because it became something special. Да, свобода она не может быть хорошей или плохой. Вот это вот чувство величайшей собственной свободы и достоинства отмечало 90-е годы. Когда началось вот это рейв-движение, то под него начали подстраиваться все остальные слои населения. Бандиты — это пассионарии, они тянутся к всему передовому, как бы это странно не звучало и страшно. И если они чувствуют что-то передовое, они обязательно к этому прилипают. Но самое главное, появилось то, что никогда не было в Советском Союзе и никогда не было в социалистическом блоке. Ты сам ответственен за свою жизнь. Вот какой ты есть, так все и будет. Западные диджеи, западные артисты вообще, они привыкли относиться к тому, что они делают, как к тяжелой работе. Почему Роберта Гобзинша, который из ДБАМ, не случилась карьера? Он, я думаю, исповедовал тот принцип, что надо как-то отличаться. Что вот он ист, и, соответственно, он должен как-то вот эти вот восточные фенечки, восточные приколы каким-то образом предлагать западной публике. Kaut ko jaunu mēs vienmēr varam izdomāt. Tas nav nekāda problēma. В расчете на то, что это ей будет интересно, и его оценят за его оригинальность. Но, как показывает практика, такие расчеты, они, как правило, не оправдывались. Так и остался как бы ист, да, таким восточным вариантом, то есть что он не смог войти вот в эту четкую, профессиональную, тем более немецкую, такую налаженную, как машина, рабочую колею. Bet tas nebija tā, ka te rietumos kaut kur Detroitā vai Rietumberlīnē, ja, ka visi būtu gaidījuši, ka tagad nāks no austrumiem kaut kāds jaunais vilnis, ne? That's always a hard question. I think it was like to make a career in. I think he had the potential, but then you would have to concentrate on it and be more visible over here, you know? Vislabākais jau bija tas, ka es, to, ko es 12 gadu vecumā izdomāju, ka es gribu nokļūt ārzemju televizorā, un tad es sasniedzu to. Tad, tad forši bija, tad tas ir izdarīts, tas patīkami sasniegts. Un tad pēc tam jau arī bija interesanti, kā arī, ko tad tālāk, un tad tālāk. Pats interesantākais, ka tālāk izrādās, ka katru sekundi ir laba, vienalga, kas ar tevi notiek. Jā, jau vairāk neko arī negribas. Nevajag vairs. Bērnības sapnis ir izpildīts, kur tu vairs vari mierīgi veģetēt. Rīgas mūzikas instrumentu fabrikas. Rīgas mūzikas instrumentu fabrikas. Mūzikas instrumentu fabrikas. Jā, hallo, Rīga. Schlimm ist das. Immer wieder Rīgas mūzikas instrumentu fabrikas. Das nervt die Leute langsam.
Das ist Industrie. Das ist Industrie. Das ist unsere Zukunft. Das ist Ideologie. Komsomol. Наши диджеи привыкли относиться к своему диджейству скорее как к веселому времяпрепровождению, самовыражению, какой-то авантюре, может быть, даже там какой-то просветительской такой деятельности, но не как к тупому труду. Западной публике, на самом деле, нужно было вот то, к чему она уже привыкла, и пошли все нафиг. It was always balanced well. What was happening in Berlin was cool, and it stayed there. And if you wanted to be down with the Berlin scene, it was very special, and you would go there to check it out. Stage name was Mayday. Yeah, actually, that was not a stage. That was staging like a project. Yeah. That was my production name. Yeah, and I would do my radio shows, and every record that I produced was always mixed by Mayday, a Mayday mix. Yeah, but Mayday was the name of this German festival, which started in '91 in Dortmund. Okay, stop. Okay. I know what you're going to ask. Yeah. And you want to know, did they steal the name, or is his name connected? I don't know. It's ironic. It's interesting. Where you have to put this question to Wes Bam. Ask Wes Bam, because he never gave me a direct answer. Because I also kind of asked that question many, many years ago, and Wes Bam is a comedian. You have to get him in the right mood, because he could run bullshit jokes on you for 20 minutes and never answer your questions. I'm very much aware that that Derek May was the first to use Mayday as for his act. You know, that's and Derek is a friend of mine. You know, but the idea came along in a different way. И в тот момент, в 90-е, эта новая музыка, она в какой-то момент вырвалась действительно и на радио, и на телевидении. Есть такое выражение: если человек талантлив, то он талантлив во всем. Дело в том, что, как и любое явление культуры, технокультура в России имела свое начало, имеет свое развитие, которое дало очень сильный импульс всему тому, что сегодня происходит. Поэтому я имею честь сегодня вручить приз за вклад в развитие танцевальной культуры. Это прежде всего диджей Янис. Янис действительно был первым диджеем в Советском Союзе, который играл на вертушках. Он был наш первый, как бы, мессенджер из этой области культуры, из этой танцевальной эпохи танцев. Русский, советский, да, можно русским назвать, но в Советском Союзе, можно сказать абсолютно точно, он был первым. Es nebiju pirmais, un nekad tās nebūšu. Es esmu tikai sekotājs. Дух уже не в машине, как это принято. И чем сильнее и интереснее личность, тем больше ты слышишь. И это на нас очень сильно повлияло. Должен сказать, что это не только наш приз, это приз всех, кто делает свой вклад в развитие танцевальной музыки. Я хочу разделить этот приз со всеми промоутерами, которые привозили к нам великолепных зарубежных диджеев и групп, начиная с Вестбама в 91 году. Я разделяю этот приз со всеми вами. Россия заинтересована в развитии, динамичном развитии своей музыки электронной. И, в общем, мы надеемся, что это как бы внесет свой вклад в развитие культуры отечественной. То теперь самая престижная профессия в нашей стране, о котором свидетельствуют социологические исследования, это профессия диск-жокея. Это был последний выдох, ну, скажем, такого романтического периода. Сегодня в кафе «Обломов» два виднейших диск-жокея нашей страны.
Оба они по происхождению питерцы, однако живут и практикуют в Москве, где, в общем-то, вот эта вот диск-жокейская культура особо активно развивается. Диджей Грув и Иван Салмаксов, диск-жокей культовый. Иван Салмаксов как промоутер и просто человек был особенный, очень собранный, цельный, и любую вот тему, за что он брался, он доводил настолько до конца, и просто это становилось как бы... Вот он брал вот в пепел, запускал руку и доставал каждый раз какой-то редкий бриллиант. Для меня важно, чтобы была смысловая нагрузка в ней определенная, чтобы это было, если человек называет это чем-то новым, если он продвигает какую-то идею музыкальную, то должны быть какие-то новые мысли. Рейвов после этого бандиты все это прибрали к рукам. Вот какие-то бандиты, какие-то бывшие комсомольцы, значит, всю эту историю под себя подмяли. Ваню Салмаксова просто убили. И, в общем, для меня вся эта история закончилась абсолютно. Действительно, у этой специальности уже, у этой профессии появляются отрицательные различные черты, такие как престижность, что является, по-моему, очень отрицательной чертой для любой профессии, потому что тянется тогда сразу же очень много шлака ко всему этому, и очень тяжело потом во всем этом как-то плавать. И что есть законы цивилизованного шоу-бизнеса? Сначала ты в андерграунде, потом ты моден, потом мода проходит, да, и ты становишься знаменит. Ситуация поменялась. Она с черной стала белой, как в черно-белом кино, да? И поэтому многие диджеи того времени, они потом ушли. Это были люди искусства, это были художники. Никто бабки с рейва не сшиб. Изменился рисунок танца. То сейчас танец стал, может быть, друг, а может быть и враг, а может быть и так, а может быть и сяк, как выгодно мне. И когда пришел сюда бизнес, да, это стало скучно, это стало как бы boring. Большие табачные деньги, лобби, алкоголь и табак платил за это все. Это и убило, в конце концов, мероприятие. К нам пришли мировые всякие различные бренды, банки, все это. Мы стали работать по их схемам, да. There was this very highlighted culture, starting with the Berlin Wall, going to the fall of the Twin Towers in New York. После любой революции идет антиреволюция. Это показывает нам история. Economy changing, times getting harder, with all the political threats, the terrorism. That's when people started to get doubts, and that's when people start to pull back and feel like, oh, I cannot do this big rave signal no more. Society was not so sure about its values no more, about threats from outside. Now it's got to be minimal. Now it's got to be quiet. Now it's got to be private. And, you know, now I'm going to go not to the love rate, but I'm going to queue in front of Berghain and hope I get in and be a part of that secret circle, you know. Things started to change again into the other direction. That changed also the spirit in electronic music and in the whole culture. I don't see it all in like dark colors, because on the other hand, we'll always bring out the opposite. That people say, well, it's fair enough. You do your big time parties, you do all your bullshit, you know, but we've got something else somewhere else, you know, and not necessarily do we have like these multi-million super DJs that come in a private jet with their 20 friends, but, you know, we have a guy around the corner and he plays our favorite stuff and we like it. And that's good, yeah?
well, the one thing we like about Mayday is like it's the only rave from the early 90s, from the original times, that is here until today. And it would be a shame if it stopped. So we said, okay, let's pass it on. And these guys from iMotion were like the natural partner because they came from our tradition, they learned from us, and kind of like they became quite popular and successful. And we said, fair enough, they still want to do it, let's pass it on to them. I don't know whether it was a good, wise idea. They sold Mayday to us. I think it's not possible to transform their spirit to us because they invented Mayday, the concept, the brand. But of course, as we are thinking different, feeling different, the spirit changed a bit. But I don't think that the people recognize it. And that's not the culture I want to stand for. That is the culture, you know, that is basically what we used to fight in the beginning. I don't mind pop culture. I don't mind the irritation moment about it. I must also say we were a part of that. We were also avant-garde in breaking this into the pop charts from the mid-90s, which I thought was a good thing. You know, I was never this kind of underground ideologist that says it has to stay underground. I thought it was a good thing to change society, to provoke people with it, to shock people with it, you know? And because it was so new and so different and it irritated the old business. But what's happening now, that's a different story. It's about controlled shows. It's about dominating people and to make people more silly and more dumb. И понятное дело, что современный шоу-бизнес, он, в общем-то, тоже принадлежит в основе своей, так же, как и система пиара, да, то есть масс-медиа, принадлежит каким-то определенным корпорациям. То есть глобальные корпорации и есть люди-индивидуалисты. И существующим структурам, которые управляют миром, мне кажется, герои не нужны сейчас. Сейчас нужны для этих существующих структур нужны исполнители, нужны роботы. То есть бизнес, ничего личного. Dereks Mejs, jo viņš ir super gaišais, super inteliģentais DJs, viens no tiem top spits intelektuāļiem. No? We always saw ourselves as the agents of change. That's the way we always saw ourselves. В чем сила, брат? Нужно не бороться с системой, а нужно создавать свою систему. Если ты вкладываешь душу, если ты делаешь что-то, если ты живешь этим, то люди это чувствуют, они на это реагируют, рефлексируют. My luck was basically that the Berlin Wall went down and that the world came together in such a new way and that techno culture, the way we interpreted it, became a soundtrack of that. If that wouldn't have happened in that way, I don't think we would have made such a big career. So
Bet, protams, ka deju mūzika ir popmūzika, populāra mūzika. Pops nozīmē populāra, ne? Kas visiem patīk, kas daudziem patīk. Diskotekā vai reivot, un tur cilvēki iet, lai dejot, ne? Lai paši dejot, lai paši būtu tās zvaigznes, tā deju publika tā zvaigzne tajā momentā. United States of Love. Tā jaunai ģenerācijai tas patīk. Piedzīvot dažādas ekstāzes, no? Dejot un priecāties. A lot of the things that we hear today are these robotic, devoid of love, devoid of funk, devoid of everything sounding tracks. But along with those come some very good ones in between. So everything is not horrible, but it continues to give us a focus and a reason to always have a mission to constantly remind people of Detroit is the ground zero of where this music comes from. На самом деле все зависит от отношений. New Generation, который стал приходить после нас, да, он стал относиться к этому не как к образу жизни, просто как одному из путей жизни. То есть ты сам формируешь новый рисунок танца для себя. Labākais, ka tu saskaries ar cilvēkiem, kas tev iedod izpratni par principiem, nevis par detaļām. Un Pilzēns šajā ziņā bija tas cilvēks, kas viņam ir savs, tas ir rietumu kultūras skatījums. Viņš nav kā kultūras vēsturnieks, ja? Mierīgi uz to skatās. Ir princips. Laikmetam nav nozīmes. История закончилась. История никогда не заканчивается. There will always be change. There'll always be somebody trying to make the change. Tas tā attīstība uz tā saukto jauno, ka mēs nemaz nemanām, ka tas jaunais ir radies un pastāv kaut kādās pagrīdēs kaut kur pasaulē, ka tas jau patreiz attīstījies un notiek, tikai mēs to vēl neesam pamanījuši, mēs to esam nogulējuši. Ne? Ļoti iespējams, ka tā varētu būt. Ne? Padomājiet to. Ne? Ну, у нас так совсем, у нас земля такая, у нас такая территория вообще какая-то вот со своими кармическими особенностями. А в мире все изменилось. А у нас все равно. Там финское танго в Финляндии, да вот все. Понимаете, вот какие-то мы все-таки какие-то окраинные люди видим. Какую бы ерунду ты ни предложил, люди все равно за ней потянутся. Люди, они как губки, они все впитывают, смотря как им подавать все это нужно. Говорится, без базисных знаний двигаться невозможно. Для того, чтобы делать какой-то новый качественный скачок в будущее, нужно, конечно, хорошенечко разобраться в том, что уже было сделано. Just ask. No, don't tell me. Just surprise me. Start the tape. Эти несчастные коммерческие диджеи-профессионалы. Все они абсолютно стандартные, все играют одинаковую музыку, и слушать их всех очень скучно. But DJ culture is here to stay. Right. It's only DJ music, but I like it, right? Detaļas neizglīto cilvēkus. Tāpēc ir vērts runāt par principiem. I'm
time.